ganizo limene pakali pano anthu tikulikambirana. There's a huge debate on this one. So, like I said, we'll have a guest in the studios. He's from the that's Forum for National Development, and his name is Bright Compound. Mr. Compound, welcome to Midday Life here on Timber Television. How are you this afternoon? I'm very good. How are you doing? I'm doing great. Lovely. Yes, I was just saying that at the moment we are still debating on the issue of whether Malawi should sell 100,000 metric tons of maize to Zimbabwe or not, considering some issues on the ground. First impression from your side, how do you take this? It's very tricky. It's very tricky in the sense that as a country, our staple food is maize. We are coming from a situation where our major reliance in terms of producing this staple food has had challenges. Yes. As a country, we depend on a rain-fed system. And if you look at the just past or this season where we are in, we had challenges, two key challenges in terms of production, which may affect the expected total harvest. So at this point in time, to sell the maize, I find it's very, very tricky, and it's not a wise decision, unless there is some wisdom which we are not aware of. Okay. You may agree with me that during this season we have had challenges in terms of the cyclones which hit us so badly. There was Anna, Cyclone Anna, yes, and there was also Gombe, Cyclone Gombe. Yes. All these cyclones, they did hit us badly as a country. And you may recall that in districts like Chikwawa and Sanje and other southern part of the country, they had their crops swept, completely swept. Yes. What it means that these districts, they will have a challenge of maize, and they need critical support from the government. So now when the issue of selling the maize, 100,000 metric tons of maize to somewhere else, and in this case to Zimbabwe, when it's surfacing, it's very disturbing. Okay. Because we may end up subjecting Malawians to hunger, which we might not be able to, as a country, to support them in terms of giving them food. So it's a tricky situation which the government needs to tread carefully, very, very carefully, because it might have a long-run impact on the citizens. Okay. Now, we are complaining or expressing concerns on the issue of food shortage in Malawi. Yes. Yet the government promised us a number of issues, including cushioning factors that will help Malawians who are in dire need of food to really have access to this kind of staple food and other basic needs that we need in life. Should we conclude that as a country we have exhausted all the measures that we put in place to ensure that no one really dies of starvation? I don't think as a country we have exhausted. We have not exhausted, because if you look around, I'll refer to the crop inspection tour the president had recently. Yes, it had given us an indication that we are diversifying. If you look around, what I saw or what I observed when he visited the northern region, somewhere in Kalonga, there was a huge plantation, a huge farm of rice. It shows that we have other alternatives in terms of trying to make the food available. Okay. But then this specific situation that we are talking about is where the projections that we are supposed to have in terms of how much we are going to harvest in this season are not clear, but also at the same time, we have a clear picture that we had a situation which affected the harvest. For example, the affordable farm input had some challenges, which also had impact or have an impact in terms of how much crop we're going to harvest in this season. So we have to be proactive as a nation. We should not react to a situation when things go bad. I remember very well in the administration of previous administration, I will not mention the name of the former president, we had a situation where we sought maize from our grain reserves.
under the pretext that it was discolored. The maize. The maize. Okay. But in the long run, people suffered because we never had maize, and we couldn't trace the resources of where that money which we realized from the maize were utilized. Okay. So we are trying to repeat the same history. We understand that ADMAC has challenges as an institution. Mm-hmm. One of the challenges is that it has loans with banks. Banks, yes. And it could be it's deeply pressed to pay back the loans. But I feel if it's an issue of paying back the loans, ADMAC needed to engage with the National Food Reserve Agency because this food, which is the maize, which is within ADMAC storage facilities, it could be sold to National Food Reserve Agency, and it means the food will be within the country. Mm-hmm. We can access it any time. I think there is need for that arrangement. If the reason for selling to Zimbabwe it's because ADMAC is pressed with the loans it has with the banks, okay. That would be an alternative. But also, if we may want to go further, National Food Reserve Agency is understocked. Their silos are not full. Then why should we take our maize and sell in Zimbabwe when the silos of an institution which is mandated to keep our grain are not full? Okay, before you continue, these two state agencies you are mentioning, ADMAC and National Food Reserve Agency, yes, they're under government. Exactly. And obviously, if they're facing some challenges, financial challenges, it means government is not supporting them. Exactly. So if you were saying ADMAC should sell to NFRA, what if NFRA doesn't have money? That should be a serious arrangement that has to be done within the Ministry of Agriculture yes. and the Ministry of Economic Affairs, Economic and Financial Affairs, which is headed by Honorable Gongwe. They have to talk to each other and see how best we can resolve this without subjecting Malawians to hunger at some point in time. People might start thinking, are these guys more intelligent than everybody? No, we are not intelligent than the people who are running the country. But we are trying to be very cautious, and we are being proactive. We don't want a situation where we'll be running around trying to stock maize in the country. That would be very dangerous. You might also wish to know that from the focus that we are seeing within the continent or within Saharan region or within the SADC region, we may have a challenge in terms of commodity movement. Moving food from one country to another, it might be a challenge because the cyclones that we are talking about, they've hit almost all these countries. And each country will primarily think of first feeding its citizens. That's what a very intelligent government would do. Okay. So we do not want to be taken by unawares. And secondly, we should also ask whose best interest is ADMAC selling this produce to Zimbabwe? We might have maybe an underhand that we might not see, or it might be beyond what our eyes can see. But most importantly, there is need for the government to cautiously tread on this matter. People's right to food is very paramount, because when it's affected, a number of areas will be affected as well. Now, we're simply talking on this issue based on the, I think, the issues that we've seen and also people reacting to this development. Yes. However, like you put it, maybe ADMAC has not come out in the open clearly to explain to us the situation and also see how best other quarters can also help. However, I've seen a letter, leader of opposition, Honorable Condemns, has written the president, trying to also ask him to stop this sale of maize, because he's considering the situation now to say, no, I think as a country we don't have much in stock, and if you do that, we'll end up, starving Malawians. I wanted you to comment on this and to say, is the leader of opposition taking the right direction to take the matter to the president, because the president is in charge of all these matters? Mr. Tambalika, that's very good. And basically, I would like to congratulate Honorable Conrad Nankoma. He has taken his rightful position, because as a leader of opposition, he has the responsibility to provide checks and balances to the government. And being a leader of opposition, he's part of the government.
just reminding each other, the government is formed with 3 arms. Yes. We have the executive, legislature, and the judiciary. So you could see that he has taken his right floor to do that. Basically, what he has done is proactive. He's trying to remind the president that the president, you have the duty, responsibility to protect Malawians from facing anger. Okay. And I've also seen that later, in which he's being explicit in terms of what are the challenges that we have gone through this growing season, which would jeopardize the harvest of this season. And in earnest speaking, I find his letter to be in good faith, because what he's trying to do, there is no political scoring. What I'm saying is purely providing a service of which is expected of him to the Malawians. But he has threatened to hold the president accountable if he does not adhere to this. Actually, the office of the president has to be held accountable. That's why we talk about governance issues. It's all about holding the duty bearer accountable. It's normal. And it's even much better that a fellow duty bearer wants to hold a fellow duty bearer accountable. All this discussion, I think, by the end of the day, would want to make sure that as a country, we are not subjected to hunger. And basically, what Honorable Nankoma has done, it needs to be supported left, right, center. I think Malawians, we need to see the gist behind this letter. Okay. It's all about making sure that Malawians have enough food. Up until probably the Ministry of Agriculture assures Malawians that we have bumper yield, and assures Malawians that we have bumper yield and surplus, then you can say, all right, maybe we are selling based on the fact that we have surplus. But that is to the contrary. Up until now, we don't have vivid estimates that we can base on to say, yeah, we can sell the maize that we have, so that we can create space for new stock. Unless ADMAC wants to tell us that they're selling because they want to buy new grain. Yeah, because but this now, we're talking about, I think it's from last year. Yes, it's not from the new season. It's basically from last year. Now, if we are saying we have a shortfall of produce this year, then we have last year's stock. Is it good to sell? No, it's better to keep maintain the same stock in the system. I think that's the most important thing, because if we rush to sell, we'll come into a situation where we need to buy. Okay. And at that time, there will be no country which will be readily available to move in their produce into Malawi, and that will create a situation which may not be good for the citizens. Okay. Chabwino, nkhani litu ndimeneyo tukambirana nkhani yokhuzana ndi mmene nkhani ya chimanga, kuti ngati dziko ligulitsa chimanga ku dziko la Zimbabwe, akuti ikubweretsa ndithu manong'onong'o kuti ngati dziko timenera kuwunikira kaye kuti takolola motani, komanso kuti tikapanga zimenezo silibweretsa njala mdziko muno. Tingonera kaye zitikabweranso timve kuchokera kwa Bright Compound kuti kodi nkhani imene ayilandira bwanji, komanso kalata imene alemba akondwani Nankuma kulembera mtsogoleri wa dziko lino kuti achiteko kanthu iwowa ayilandiranso motani. Programake Mite Live pa Timven Television. Tukambirana masanano nkhani yokhuzana ndi chimanga chimene boma lifuna ligulitse ku dziko la Zimbabwe, 100,000 metric tons. Tiyambe ndi pamenepo kuti ni ganizo chabe, anthu ena apanga comment, taona komiti ku nyumba malamulo yati ayi sisabwino, tamvanso anthu ena akuyankhula. Koma tiyambe ndinu kenaka tipange comment zimene anthu ena akunena. Mwayilandira bwanji nkhani? Sizoyenera kuti tigulitse chimanga at this point pamene tilibe
mfundo yogwirika kuti ndi chimanga chokwanira choti tidyetsa nzika za dziko lino. Ndi chibwana munthu sumagawa chovala cha mthupi nkumati ndikagula china iyayi ngati ndalama uli nazo umakamba wagula nkumagawa chimene wavala somatenga cha mthupi chimene uli nacho uli ziwiri zokha uvekere kuti ndikuchotsa ndenanga yovala chanu ndi zimene tikufuna tipange. So ngati dziko kapananso kuti atsogoleri akuyenera kukhala ndi maso ochenuka kuyang'ana kuti kodi izi mawa sitibweretsa mavuto a mtundu wina makamaka pa nkhani ya chakudya. Sinayilandire bwino nkhani imeneyi pokhapokha adima akadzatipatse ndondomeko yooneka kuti pali zogwirika kuti tikhoza kugulitsa chimanga ndi kuti pakhala palibe mavuto. Chimene tikuyenera kuyang'ana kuti kodi adimaki ndi bungwe loyendera la ndani chifukwa adimaki ndikuganiza ndimene ili kuno ku Malawi ndi bungwe la Malawi lothandiza Malawi ndi bungwe lawo. Tsono tifunse kuti kodi azitsogolera amene akugwira ntchito ku adimakiwa akugwira ntchito kuti athandize ndani pa chiganizo chimene akupanga chogulitsa chimanga. Chiganizo chimene kodi chipindulira Malawi kapena alipo wena amene sitingathe kuona ndi maso zabwino zimene akuziona kuseri kwa kugulitsa kwa chimanga chimenechi. So iyi ndi zinthu zomwe zikhale zodandaulitsa tikakhotita panga chiganizo mwaliwiro mosayang'ana bwinobwino kapena kuphunzira mamistake amene adachita maboma ena mbuyo omagulitsa chimanga kumanena kuti tili nacho pamene Amalawi nkuwapanga subject kunjala ndi kumasowaso chimanga. Tikumbukira amene aliso nthawi ina amene kudali nkhani okufuna kugula chimanga ku Zambia kudatuluka nkhani yoti chimanga chomwe chinkafuna kugulidwa ku Zambia chidachoka kuno ku Malawi kupita ku Zambia timakafunanso kugula chomwecho kuti sochibwerere zinthu zimenezo ndizomafunika kuyang'ana momveka bwino lomwe kapena kuti kuzukuta. Tisayiwale kuti tikamakamba zinthu zikuluzikulu ngati izi umatha kukhala munthu wamkulu kuchita bwino kwambiri koma pamakhala wina wang'ono amene amakuyang'ana diso losakhala bwino. Pachichewa amanena kuti wamkulu sudziyipitsa kama kuyipitsa mkantengo. Ndezikho zotheka kuti mwina alipo wina amene cholinga chake pomanga ziganizo zoterezi afuna kuyipitsa munthu wamkulu. Zinthu zimenezo anthu andala azithanso kuzonika akamayang'ana pa zintchito zawo. Mmene mufotokozera zikuoneka kuti wena wakadakhala pansi nkupanga chiganizo koma chiganizocho sadalumikize kwa Malawi. Anthu ambiri tilibe uthenga okwanira okhuzira nkhani imene koma pali mantha kuti zitakhala zachitika chonchi ndikuti ndikusowekeranso kwa chimanga anthu ambiri akuvutika ndi njala mdziko muno zimene mufotokoza zonadi ndeti mafuna tero kuti kudakhala kuti chiganizocho mwina njolakwika mudakakonda pali chitika zotani. Chiganizo chingati chili cholakwika pakakhala sili kusintha pakuyenera ndithu anthu angapo amene ali ndi chidwi kusamalira dziko lino la Malawi komanso kuganizira mtundu wa Malawi kutengapo action yosiyanasiyana. Mwachitsanzo ndikupatsani kuti no komiti ya parliament idanena kuti chiganizo chisachitike mbewu chimanga chisagulitsidwe sizabwino. Nawo ngati adimaki iwunkira patsogolo kugulitsa ndi mafunso tikufunsa jota kugulitsa kuti amene apindule ndani. Follow committee yosingangonena osauzika. Chifukwa komiti yo ndikuti idafunsanso akatako amene imadalira ndipo adawuza atazukuta kuti tikayang'ana apo ndi apo ndi apo ndikuti mbewu yathu chimanga chisagulitse Amalawi akhale ndi chakudya. Koma ngati ena ogwira ntchito kwa adimaki akukakamira akugulitsa in the interest yoti akufuna kuseva ndani akufuna zipindulire ndani. Funso loyamba ndi limenelo. Zachiwiri kuti tikadakonda zitatani ine ndimawerenga kalata jamukunena kuti alemba honorable Nankhumwa. Kalata ili ndi nkhani ina amene ndayiona kuti Anankhumwa azika mano pasi kuti akufuna kuthandiza kuti chimangachi ngati chigulitsidwe patakhala zifukwa zokwanira. Anena kuti kukavutitsitsa atenga chisankho chofuna kudzera ku khoti kuti chimene chisachitike. Ine mati ndine kuti ndi ganizo labwino chifukwa cholinga ndikuti ngati pafuna kugulitsidwa chimanga pagulitsidwe pali mfundo zokwanira tili ndi statistics okwanira tili ndi data yokwanira kuti tili ndi chimanga chokwanira kwadyetsa mtundu wathu. Chifukwa to pakhomo abwana popanda chakudya sulemekezeka mzibambo kapena mzimayi umatukwanira chifukwa anako akapita kokapempha ndamene amakutukwanira kwa ana kuti amadzera kwa ana alekwe idyani bambo ano ndachitsiro akati kokudyetsani ndaife asatipange subject kuzimenezo. Moti ganizo la Nankhumwa loganiza kuti no pakavutitsitsa akhoza kupita ku court silo lakwika chifukwa ndikuti akupanga act within mphamvu zimene ali nazo ngati mtsogoleri otsutsa chifukwa akukamba izi kudzera mu ntchito yawo
ine ndimaona ngati ndi chinthu chabwino, koma chimene ndikanakonda kwambiri anthu mamulumuzana amenewa awa akunyumba ya boka okhudzana ndi zambewu mmene adanena kuti ayi awa aku adimaki komanso ndi ena ama department osiyana akuyenera kukhala pamodzi kuti aliuze dziko lathu chimodzi chomveka bwino kuti tikhulupirira kuti ngati tikugulitsa chimanga sitikugulitsa ifota auje ndi auje afuna ike ndalama mthumba chifukwa sitingalephere kuyamba kuyankhula manong'onong'o amenewo kuti mwina ina akhozopezeka amene cholinga chawo ndikungofuna kuzilemeretsa pa nkhani iyi. Chinanso chimene tikhozomayang'ana kuti kodi board ya adimaki mmene akuyendetsera pa nkhani iyi akupereka chithunzithunzi cha mtundu wanji kwa Malawi, chifukwa akhozokhoza akupereka chithunzithunzi choti mwinanso ngakhale iwo ali ndi zimene akufuna zowapindulira ngati wathu, chifukwa izi sizachilendo. Takhala kumazimva nkhani zoterezi mumabodi osiyanasiyana, mwinanso ngakhale mabodi a munthu amene yachipani chimalamula chidachoka chicho mapezekanso maveka nkhani zoti mwina abodi amapanga zinthu ndi cholinga choti apeze ma benefits ngati iwo paokha, koma tikunena kuti sitikuyembekezera izizi mu bodi ya adimaki, komano ngati atachita mosemphana ndi zimene kunena komiti ya parliament komanso ndi zimene adanena anduna azachuma, ndikuti tikhala ndi mafunso kuti kodi kwenikweni pakhota njira nyani ndi pati, chifukwa thumba la tambe amamasula ndi tambeyo. Tili ndi adimaki, tili ndi National Food Reserve Agency kumene tikuti ndi nkhokwe, kumene kupena mangalira nkhokwe za chimanga kapena chakudya chimene ngati dziko timasunga. Mufuna ndiyang'ane icho kuti ena amafotokoza kuti ngati adimaki amafuna agulitse chimanga asagulitse kunja, agulitse momuno, chifukwa chikakhala momuno anthu amomuno ngamene atagulitsa tidzachipeza nthawi ya njala. Inu mugwirizana nazo? Nzoona zoveka, chifukwa ngati akugulitsa chimangachi ku National Food Reserve Agency ndikuti chimangachi sichinatuluke, chili within ma boundaries athu. Zitati zativuta tipita nkhokwe kuja tikafuwa chimanga tikatenga tigawa pa anthu tipereka kwa adimaki anthu akhala ndi chakudya, koma mwachitsanzo tichigulitsa chimangachi chipite ku Zimbabwe nthawi yoti kuli njala tipita katenga chimanga ku Zimbabwe, chifukwa nayenso Zimbabwe ili ndi njala. Tichigulitsa chimangachi nthawi imeneyi kuli njala ku Mozambique tikatenge chimanga, Mozambique alizoti nafenso tili ndi vuto tikang'ana mbali ya kubeira ndikwena koseku chimanga chidapita tifuna kudyetsanso anthu athu. Ndiye tikuyenera kupanga chiganizo choyambira kuti chisamale nzika za dziko lino la Malawi, koma tikapanga chiganizo choti mwina anthu atitame kapena tikwaniritse zofuna za mimba zathu ndikuti palakwika sizitichitira bwino. Adimaki ili ndi ngongole ndi mabanki ena mdziko muno. Yes. Simukuona kuti chiganizo chomveka bwino kuti athikulitsa wina makatundu wake kuti apeze ngongole zimenezo? Zimenezo zomveka bwino lomwe ngati adimaki ili ngongole ngati zikuchitika pa zofuna kugulitsa chimangachi ndi mpanipani wa ngongole imene ali nayo. Nchimodzimodzi akhoza kugulitsa chimanga ku National Food Reserve Agency chifukwa National Food Reserve Agency satenga ulere chimangachi agula, ndoti akuyenera kupanga mgwirizano iwo atenge ndalama apatsa adimaki kuti adimaki akabweze ngongole zimene ali nazo. Iwo atenge chimanga. Ngati National Food Reserve Agency alibe makobiri, ali njira zopezera makobiri, kuli bodi ya mphamvu pene kuja, kuli achairman tiwadziwa akupene kuja ndikatake pogwira ntchito zosiyanasiyana, amenewo apanga njira yoti akhale pasi ndi boma, akali bonde boma, akali gogodero. Kodi ife tufuna ndalama tigule chimangachi kusana kuti chimangachi chipite kunja, chifukwa zimene tikamba apa tikupanga zinthu zimene zimangirira dziko kuti lisadzakhale ndi njala yofuna yoti idzatipatse mpupuluzi wakulu makafuna chimanga kunja kwa dziko. Tisayiwale kunena kuti tilibe ngakhale forex tikuvutikira. Nthawi imeneyo tikadzakhala mavuto ameneyo tidzayamba kukambanso za forex pamene anthu akufa ndi njala, ndekuti sidzatichitira bwino ngati dziko. Tikuyenera kukhala ndi chinthu chachikulu kuti ngati dziko tisamale nzika zathu tisanambe kusamala za anthu ena kumene kuli njala, chifukwa koyambirira umakoza nyumba usanatuluke kupita panja. Ichi chimanga tikuyambira nazi mwina chaka chino ndikuti amene akulolawa adimaki sinayambe kugula mavenda akuthamangathamanga. Mwina afuna apange create space yoti ate kugulira chatsopano chikalo pamene kapena mwina mongoganizira chabe sinangasana bwere poyera zoona tikhoza kuganiza kuti akufuna apange malo oti ayike chimanga cha nyuwani, koma malo asizoona. Chimene ndikunena kuti sizoona nchakuti tilibe panopo information yochokera ku Ministry of Agriculture amene atipatse kuti chimanga chikukwanira dziko lonse. Pokhapokha adzatiuza kuti chimanga chimene chilipo nchokwanira tikhoza kutero, komano mmene zilili panopo ayi ndithu tikhoza kuganiza molakwika kuti akufuna kusunga afuna kukonza malo
komanso tikhoza kuganiza molakwika kuti mwina ena ali ndi zolinga zina. mbere. Koma chimene tingananena chofunikira kwambiri aonetsetsa kuti amalawi asafe ndi njala. Zidzakhala zochititsa manyazi ku ulamuliro uwu ku utsogoleri wa achakwera kuti chimanga chidalipo takagulitsa ku Zimbabwe then anthu akuvutika ndi njala. Anthu adzatukwanitsa mtsogoleri ndiye tipewe kumachita zinthu zotukwanitsa mtsogoleri. Yayi ndimene ndithu tikhale tikumalizira program athu ya lero ya midday live. Mwina maono omaliza a compound tinakhanzika kwambiri pa nkhani ya chimanga. Koma mwina zonsezi zikuchitika kamba kamavuto ambirimbiri timakamba za ndalama athu kuti yatsika mphamvu yagwa kwasi 25%. Tili ndi nkhani za covid mkati muno komanso mavuto ambiri kwa basi ndiye tangokamba iyokha koma uthenga wanu tisanatsanzikane masanapo ndota. Amalawi tikudutsa munyengo yovuta imene chifukwa cha kusintha kwa chuma kapena kuti kugwa kwa mphamvu ya chuma kwaonjezera chanzi kununkha zinthu zina zimene sizinali bwino ndoti zapitirira kusankhira bwino. Komano tikhale olimba ngati dziko chifukwa chanena kuti pa mavuto aliwonse pamakhala chikhulupiriro kuti mudutsapo koma kuti mudutse mmene mukhale ogwirizana. Komanso pa nyengo imene mukufuna kuchoka ku mavuto kupita kwabwino sizimalephera kumva kuwawa chifukwa imakhala ndondomeko imene mmakhala mukudutsa mu chovuta kuti tikamamaliza mavuto awa tikaponda apo. So ma measures ena amene boma lizipanga introduce tidzamva kuwawa koma cholinga cha measures awawa ndikufuna kuti mawa tidzaimbira koma koma tilipemphe boma kuti pamene akupanga introduce ma measures osiyanasiyana amene cholinga chake ndikuti amalawi apondemo ngati ulalo kuti akaime kwabwino. Mavuto aja ma measures ndondomeko zimenezo zizifikira aliyense zisamangofikira nzika komanso ngakhala anthu ogwira ntchito za bomawo adzikhala akuzimva komanso iwo akhale chitsanzo chabwino chodutsa mu ndondomeko zimenezozo kuti tikufuna kusintha chuma cha dziko lino kuti chitifikire pabwino. Chinanso chimene tikapemphe kwambiri nchoti amalawi tikhale olimbika komanso ochilimika. Mdziko mwathu muno tikudutsa mnyengo zosiyanasiyana nyengo zonsezi kuti tidutse bwino ndipo kapokha titakhala ogwirizana kuvana pamimba kuninga pamimba ngati mmene adachitira mafu. Ndathokoza kwambiri kuti munabwera masana. Zikomo kwambiri. Nziko. Amenewa ndi Bright Compound kuchokera ku bungwe la Forum for National Development FND. Ine ndi Franklin Mtambalika. Programu ina ya midday live ndiye kuti kufikani sabata mawa. Makomanonse masana bwino. Bye bye.